Yo, horror kids, what's up, everybody? We are gonna be checking out Nona on, I think it's Slay and Say. So super excited for this. Super excited for this. But you know what to do. If you haven't watched this for yourself, go watch it for yourself. Go love it for yourself. Go enjoy it for yourself. If you have time, come back and watch it with me. But most importantly, go show Nona all the love, nothing but love, because they deserve it 100%. Let's jump right into it. Come along for the ride. Ini anak diem banget. Stop! Stop! Ini anak diem banget. Stop! Dung, kartu dong. Oke. Jadi itu adalah Jadi kayak ya, coba ya. simulasi ya, simulasi Aha. ya. Berarti gini. Cok, Nungguin. Kali. Slay and Say. yes. Hi Slay and Slayers, welcome back to Slay and Say. Hari ini gue bukan cuma kedatangan satu cewek cantik dan berbakat, tapi ada 4. Langsung aja kita sambut the global sensation, Nona. Nona! Hey! Hi girls. Hai. Oh my god, so excited to have you guys here. Here. How are you guys doing by the way? Yeah, I know. Ini toiletnya emang agak SPBU. Toiletnya kita pengen bikin konsepnya yang relatable sama masyarakat Indonesia. Ya, jadi kalau misalnya dulu pada berhenti di SPBU, isi bensin gitu-gitu. Hati-hati sayang, ini mandi di airnya keluar. Pada berhenti di SPBU, isi bensin gitu-gitu. Hati-hati sayang, ini mandi di airnya keluar. Yeah. Yeah. Yo, I'm sorry, Esther, but that would have been funny. I'm sorry to laugh, but that would have been funny if the water would have come on. Not gonna lie to you. Not gonna lie. Are you guys Yeah, doing, let's, by the way? So good. Ya Oh, Allah, tapi man. pasti mungkin abis dari promo-promo apa segala Yeah. macam. Dari kemarin lagi hectic. Yeah. Are you guys still doing good? We're good. We're good. Still We're slaying? good. Still We're good. slaying. Still slaying. Oke. Nah ini kan kalian tuh pada dibahas bukan cuma di Indonesia aja, tapi sampai ke luar negeri gitu kan. Overseas, How do you feel yep. about that? Pastinya bangga, Iya. bangga banget karena kita bisa kayak akhirnya memperkenalkan budaya, Ya. semua bahasa kita keluar dan orang menyukain itu dan pada semua kalau kita lihat videonya kayak Alhamdulillah, iya, pastinya bangga banget sih. Oke. Kalau dari kamu Bella mungkin, how do you feel about that? I feel sorry. I feel honored. I feel so I feel so honored. No, honestly, aku bangga sama kita. And, you know, especially representing our country. So touching. Representing our country in the global stage is something to be proud of. Oke. Cute. Kecil. Iya. Nah ini bisa nggak kalian juga spill dikit ke Slay and Slayers gitu, gimana sih proses Nona dari awal sampai akhirnya terbentuk sampai sekarang tuh jadi gitu? Panjang. Panjang sih. Awalnya kita di headhunt, tempat dari social media, and then they just ask us to be a part of this girl group one by one. Dan awalnya tuh headhunter tersebut tuh nggak boleh ngomong dia datang dari perusahaan apa. Oke. Jadi kebanyakan dari kita kayaknya reject ya awal-awal atau nggak di-promise completely. Who's this freak gitu ya? Ini apa pindah ke LA di mana? Yeah. I'm not even gonna lie to you. Listen. In the day and age that we live in right now, I'm just saying there are so many messages and emails that I just accidentally look over because I'm like, you know what? I don't know if this is a real person or what, but I'm just gonna go ahead and skip that, you know? So I'm sorry to whoever I skipped. Tapi after like meeting her face to face and like being told what this project was all about, aku sih personally I was like, okay Gus, I love 88 Rising and I love everything that they've done in the past, and I think the other girls can say the same thing. And then and then they gathered us together di Jakarta, and then we started our ibaratnya kayak training. Okay. We call it an artist development period. Jadi kita lebih treat as an artist, and it was a two-way communication. I would love to see like But that then process those 2 years that they yang went kita through. ngelewatin proses itu, kita trying to find our sound lah sebagai Nona, kayak kita. Like, is there any video of like their like training period out there? Like, if there is, let me know, because I'm always very intrigued on the training process, everything that goes up into to make into that like debut section, right? You know, that moment, you know, I like to see everything before, you know, like the hard work, the
the crazy, you know, regimens, the workout, the vocal practicing, and you know, the dance practice, all that stuff. I like to watch that. So if there's anything out there like that from you guys or that they have, like let me know. Mau dibawa ke arah mana, mau lagunya genre-genre apa, narinya seperti apa, bajunya Used to seperti kill me. apa, kiri, Used to kill kanan. me. Iya. It's like they know too. Okay. Dari situlah terbentuknya Nona. Oke. Berarti kayak ini aku juga masih penasaran banget, DM-nya tuh kayak dari account yang nggak ada followers, yang kayak mungkin cuma 100-200 followers gitu yang kayak fake account, or Beda-beda Begini nih. like I said. Caranya. Aku Oh. dari manajer kita waktu itu. oke. Dan jadi bukan dari 88 Rising langsung. Yeah, I need to get a manager that does all that stuff. Oh, ya, maksudnya it's I need to get a person manager gitu that kan. does all that stuff because I'm terrible at it. Soalnya aku juga tipikal gampang ketipu, saya kayak misalnya apa jual risol mayo suruh transfer 2 juta gue transfer. Kayak maksudnya gue tuh bahaya gitu loh buat kayak gini-gini, gampang banget ditipu, Bahaya. gampang banget gitu. Tapi ya untung ini kayak ternyata 88 Rising dan kayak pengen ngebentuk girl group yang Immensely amazing talented. gitu kan. Amazing. Oke, nah kan kalau misalnya kita ngomongin kayak girl group atau boy band gitu kan pasti kalau yang aku tahu ya kayak di K-pop gitu kan ada kayak masa-masa trainee gitu kan sebelum akhirnya debut gitu. Nah itu buat kalian sendiri kayak butuh waktu berapa lama sih sampai akhirnya kalian bisa debut as Ooh, Nona? good question. I Sebenarnya like kita that. nggak dikasih kayak kisaran waktu yang kayak 1 tahun mereka harus training atau apapun gitu. Itu lebih ke kayak kita nyari sound kita sendiri. Mhm. Dan sebenarnya kita selesai that artist development period when we found our song, right? When we found Shoot. Mm. sorry. Sorry. Same. When we found Shoot, it was like what? 2 years? 2 years. Jadi setahun. 2 years. Waktu itu setahun kan di Jakarta dulu. Oke. Setahun di LA. Nah, di LA itu kita lebih banyak Okay, okay. dari lagu untuk Yeah. debut kita. Jadi Oke. once kita ketemu itu Shoot, kita kayak oke kita debut It's besok. you. Tapi berarti you guys have options kan? Kayak sebenarnya at that time bukan cuma shoot gitu. Oh, there was Yes. a lot. Kita recording kayak ada I can only imagine. 5 juta miliar. Wait. Kita recording kayak ada 1,500, 300, 3.333597 carry the 2 approximately. Yeah, I can only imagine how massive their kind of like discography, their damn it, what's it called? You know, their hard drives are of songs that we have yet to hear that they have already recorded from way back, you know. 5 juta miliar lagu. Terus kayak apa yang bikin kalian memutuskan kayak oh it's shoot gitu untuk lagu debut? Jadi pemilihan lagu Shoot sebagai lagu perdana Nona, lagu debut kita itu menurut aku sebuah keputusan yang sangat strategis. Bahasanya itu loh bos. Rasanya bos. Strategis, and it's a marketing tactic sebenarnya karena lagu Shoot itu yang dibandingin all the Hold on. songs that we recorded. Hold on. It was Hold on. Yeah, Hold on. Aduh guys, maaf ya. Dia lagi channeling inner ibu-ibu yang suka Settingnya pas banget. Sorry ya. mau sabun, strap. Yaudah aku lanjut ya. Ya lanjut saya bang. Sembari. Jadi lagu itu dibandingin semua lagu-lagu yang kita udah rekam, itu emang lagu yang menurut kita paling easy listening. Hey, hold on. That I'm not gonna lie to you. I need that right now. Hold on. See, I'm excited because I'm leaving. I'm only going like an hour drive, so it's not too bad. It's not like I would have to drive to like LA for Head in the Clouds or anything like that. But I'm only going for like an hour drive to San Diego. And I'm staying there for like the day overnight and then coming back the next day. But I'm not gonna lie to you. There was a massage like. We went to like one of those I went to a mall up there and they had like the massage kiosk. I'm not gonna lie to you, I might stop by one of those because man, my body is it's got knots, it's got kinks, it's got all kinds of stuff. Like you could connect the dots. Yeah. For Oh, that semua looks so, segmentasi like, dari I look so orang-orang relaxed. Indonesia sampai anak Oh, muda, like itu bisa yes. gampang ditelen lah lagunya. And the song itself is a mix of like 80s tapi with a Yes, modern twist, mhm. modern pop. That's what hooked me off the dan rip. gampang That's untuk what hooked me off the rip. TLC. Iya, Jadi kayak it's very catchy sih. it's very Yep. catchy, and as soon as you listen to it, pasti itu langsung stuck di kepala. And we were like, okay, this song is a very good song for a debut karena debut
when your first impressions of the world. Yeah. Jadi kita pilih lagu yang Okay, bener-bener Christy, how do I langsung. sign up? Hold on, me next? Nyantel tuh parah sih, bro. Nah, Enggak, tapi jujur kalian waktu kalian pengen, kalian kan udah pada ngupload trailernya shoot kan? Itu tuh aku nge-save dan this is one of the reasons it's why I just love Nona. something It's just that I so love to chaotic. do every day. Aku tuh suka ngebayangin I'm in a music video, kayak entah di taksi atau di rumah kalau aku lagi sendiri, Me I too, put on girl. my heels and then Me aku too. kayak ngebayangin aku Bayla, kadang aku ngebayangin aku Esther atau Christy atau Shaz gitu-gitu. Jadi kayak dari dulu tuh aku udah tahu kayak it's gonna be big gitu. Tepuk tangan dulu dong. Iya, tepat banget sih jujur. Itu debutable banget. Debutable gitu. Nah ini aku yakin juga kalian kan pasti sebelum debut juga pasti kalian punya background yang berbeda-beda dong kan. Kalian kan juga umurnya pasti berbeda-beda dari generasi ya sama sih ya Gen Z gitu ya. Cuma boleh nggak ceritain kayak masing-masing sebelum jadi Nona tuh kalian aktivitasnya kayak gimana sih kalian? Apa gitu seperti Kamu, aku mungkin jualan risol mayo atau mungkin biasa. aku dulu atlet. Yes. She's an athlete. Yes, atlet. Sure. Aku atlet gimnastik dan latih dance. Oh wow. Banyak sih, dulu aku juga dance juga. Dan cukup lama, terakhir aku latihan dance dan baru di kontak sama Elite Racing. Terus aku akhirnya memilih untuk meninggalkan latihan dance. Goodbye, Cha-Cha. Tapi aku I can't happy with them. karena I can't with tujuan them. aku tetap sama. It's like it's all like in unison too. Look, it's Goodbye, Cha-Cha. Tapi aku happy karena tujuan aku tetap sama. Ya. Dari awal cita-cita aku adalah pengen membanggakan nama Indonesia dan membawa ke ajang internasional. Dan karena aku tahu girl group ini juga menuju ke sana, jadi I'm happy. Keren banget. Kalau Esther? Kalau aku backgroundnya, aku pas ditarik sama Edith, aku lagi ngampus sih. Ya, I was a college ditarik sama Edith, aku lagi ngampus sih. Ya, I was a college kid. Aku lagi ngeband dengan anak-anak kampus. Kalau ngeliatnya harus gini. there we go. Hati-hati ya, Shaz. Itu nanti banyak korban jiwa di situ sumpah. Tapi before I was in Nona, I was already sick. Oh my gosh, yeah. Mau palu, hancurin. Yo, smash it all. Di situ Yeah. ada sabunnya namanya Lo Pikir Lo Slay, ada Need a Shoulder, ada Done. Aku mau ini. Oh my god, we're all ADHDs. Love this. Love this. Iya, mandi. Apa tadi kita ngomonginnya? Kamu Iya, kuliah, aku terus kamu kuliah, juga sebelum- musik gitu-gitu. Iya, aku juga udah bermusik sebelum aku nyampe ke sini. Udah sih itu doang. Oke. Kalau kamu? Kalau aku tadinya juga mirip-mirip sama Esther. Aku lagi kuliah. Aku dikontakin juga pas lagi kuliah di Sydney. Yeah. So I was living there for like 3-4 years. How do I sign up for that? Dan tapi aku udah konsisten kayak konten nari sama Okay. nyanyi itu sebenarnya udah dari SMA, SMP gitu kan, you know me. I know. Terus aku juga I was in a dance crew gitu. Ada beberapa dance crew yang aku join di Australia. Oke. Berarti kayak emang basicnya kalian semua tuh juga udah seni kan? Bayla juga dari dulu Dancer udah gue. dancer, suka Gue nyanyi. dancer. Gue nggak nyanyi dulu cuy. Dia Kamu suka dancer, suka Gue nyanyi. dancer. Gue nggak nyanyi dulu cuy. Kamu suka Gue Oh, emang dancer? oh, you didn't sing back then? Okay, Nyanyi pure tuh dancer. enggak aja I'm kan? a dancer. Kalau nyanyi tuh ya Nona terus ya udah nyanyi deh Ya udah gitu. deh kepaksa gitu. Iya kepaksa. I Anjir had to. kepaksa tapi bagus apa sih gitu bete gitu kan. Ya bener yang jual siomay bohong. Siomay sabu-sabu gitu. Gue jadi siomay. Siomay. Dumplings and hot pot sound so amazing right now. Hold on. Dance sama sekali Iya. ya. Say. Jadi pas di kontak tuh sebenarnya aku tuh lagi di masa yang dimana aku kayak aduh aku udah capek deh sama nyanyi gitu karena kayak hasilnya juga nggak memuaskan terus tapi ya apapun itu kayak I was enjoying Yeah. it. Karena You know, you were covering passionate it. about it. Terus pas di kontak tuh sebenarnya aku lagi nggak sama musik tuh lagi nggak serius gitu. Terus pas di Okay, kontak, okay. terus aku kayak mikir kayak oke mungkin I can try again. I could try again. Terus Okay, pas I tahu like harus it. dance gue kayak Gue harus menggerakkan badan gue gue di harus sini. menggerakkan badan gue boleh nggak ini aja nyanyi aja tapi in the end kayak I like it
Kemudian lu dancer. And then Iya. gue dancer. Iya, dan nggak kelihatan kayak orang yang baru belajar ngedance. Gak usah kayak gitu. Enggak, sumpah jujur kayak dari awal kan? kelihatan kayak karena kan dulu aku di antara kalian semua aku paling kenal lama sama Baila kan. Terus kayak aku udah ngeliat-liat kita follow-followan di sosial media yang biasanya Baila upload tuh ya dance tapi dance Kecil. gitu kan. Jadi maksudnya yang kayak ya easy gitu. Terus sekarang tiba-tiba yang kayak harus semua badan digerakkan dan menjadi kayang girl group apa segala macam di apa namanya curug apa segala macam gitu kan kalian kan. Itu maksudnya itu keren loh. Keren banget. Let's go Kayla. Nah ini kayak ya kita semua pasti kalau misalnya ketemu teman-teman baru tuh pasti ada cerita-cerita menarik gitu ya. I'm Nah, intrigued ini di about antara this kalian one. berempat ini ada cerita menarik nggak pas pertama kali kalian ketemu? Aku Aku dulu. ya Uh-oh. udah. Aku dulu. Apa ini aku belum briefing? Aku dulu ya. Boleh. Tapi nggak kalau boleh marah ya. Aduh. Don't get mad, don't get mad. Oh. aku dulu ya. Boleh. Tapi nggak boleh marah ya. Aduh iya. Oh. Jadi waktu itu pertama kali kita ketemu, aku Shad sama Christy. We went to Head in the Clouds Jakarta. Ya. And Okay. that's where we met the first time. And so diajak main. Aku juga nggak tahu guys, soalnya aku di kick dari grup. Problematic. Aku main problem. And then what happened? And then we went to go play bowling Okay. to get to know each other better. Iya. So it was like a way Oh, to get to know no. each other better. Yeah. And then Christy, dan ini kayaknya kita baru ketemu di lobby. Abis itu Abis itu kayak langsung bowling. naik ke kamar. Iya. Terus kamar sendiri-sendiri. Abis itu kita bowling. Jadi Okay. kayak belum ngobrol. Belum ngobrol. Yang udah ngobrol tuh aku sama Ade kayaknya. Iya, iya. Tapi sama Titi tuh belum. Christy. Abis itu kita ke bowling lah. Belum Yeah. tahu kan ini anak diem banget. Gitu Okay. di mobil kayak nggak Iya, banyak ngomong. bener. Iya. Paling bener. pendiam ya. Very introverted, and Yeah. then we play Oh. bowling kan. Terus gue masukin skor. Oke, masuk skor. Tuh. Christy kan. Stop. Udah cerita aja. Dan ini posisinya kayak gue masih belum ngobrol nih sama dia. Belum. Semua. Aku juga Kan bener-bener belum. diem banget. Diam. Diam. Oke. Dung. Terus dia kartu yo. Yeah, Terus dia kartu yo. Yeah. Terus kita kayak, oh. yeah, yeah. Imagine that's your first impression. Imagine that's your first impression. Throw and then does a cartwheel. Yeah. Oh damn. Oh my gosh. Oh my. Terus dia kartu yo. Terus kita kayak, oh. Yeah. Oh. Well, damn. Boleh nggak ceritain kenapa kamu kartu yo? Wait. Ada kamera waktu itu. Oke. Oh. Enggak sih, aku ngerasa jadi itu adalah badan aku yang otomatis ketika Oh. tidak ingin awkward moment. Oke. Okay, so awkward moment, I just do cartwheels. Okay. Tapi sampai Alright. sekarang aku benci bowling. Trauma ya, Say. Kenapa maksudnya jatuh? Boom. Okay. Gue pikir tuh kayak Damn. dia jatuh karena bowlingnya. No, she just Jadi did it. kayak- Oh, okay. Coba ya. Simulasi ya, simulasi ya. Berarti Oh, gini. the reenactment. I love it. Oh ya? Sumpah? Yeah. That was my first impression. Yeah. That's a wonderful impression too. Bener aku lupa wait. Oh, Okay. Ako, kaya, I need to make an impression. yeah, right, yo. That's one hell of an impression. Oke. Ah. Emang dia jiwa atlet. Oh, oke. Kayak, Tapi gara-gara itu thankfully jadi nggak awkward kan, Iya, kita iya, jadi iya. ketawa kan. Iya Jadi benar. wah, Kayak ditambah momen saltonya tuh jadi bikin kayak sampai sekarang menyatukan udah. itu kan. Iya. Jadi abis itu kita jadi bisa ngobrol sama Chris. Betul. Oh, ngobrol oke, apa oke, tuh? oke. Kamu kenapa salto? Girl, why did you do that? Kamu Oh, ada cerita apa? Aku Esther. Oh, yang Oh, okay. ini aku belum ada nih. Enggak, aku mau cerita tentang kamu. Oh iya, maksudnya yang ini boleh konteksnya. Oh iya, yang mana? Itu masih bertiga. Ini cerita. Right, yeah, okay, okay. Masuk ke grup. Jadi kita berdua dong cerita. Mm. Jadi waktu itu kita pertama kali latihan dance bareng. oke. Bukan Mil. Dance practice, dance practice bareng. Dance practice bareng. Terus kayaknya ini yang pertama atau enggak, tapi pokoknya dia lucu banget. Jadi aku siapa yang pertama datang ya?
Baila kamu Aku ya? nggak ada. Ini Aku, belum oh ada. iya ini Syaz yang nggak ada sekarang. Oh, oke. Belum ada. Terus Baila datang, abis itu aku datang ke tempat latihannya, terus terakhir Esther datang. Terus dia datang tiba-tiba nangis. Oh, Oke. Terus dia kayak ngumpet di belakang aku gitu nangis. Terus aku kayak oh, interesting. Okay. oh my god, what's wrong? Aku peluk Baila kalau nggak salah. Iya, Kamu bener-bener kayak jadi ini aku sama sekali kayak belum tahu Esther orangnya kayak gimana. Belum deket ya kan? Belum dekat, bahkan ini baru kayak bener-bener ketemu awal banget Oke. gitu kan. Jadi aku kayak pengen tahu oh Esther orang kayak gimana, Baila juga. Ah, ah. Karena awal-awal yang aku pernah ketemu itu cuma sama Baila. Baila. Habis itu dia nangis, aku kayak oh kenapa ya, gak apa-apa. It was like crying or just Crying. Oh my goodness. Datang masuk langsung nangis. Oke. Ya kan, gimana ekspresi kita waktu itu? Kayak concern banget kan? Concern banget. Apa dia? Terus aku kayak jadi apa? Aku datang telat kan. Iya. Jadi kalau di sana kita harus disiplin banget. Jadi aku kayak kamu telat ya, kamu gak apa-apa, aku juga datang telat kok, aku dimarah juga nggak apa-apa, kita sama-sama dimarah. Ini kiranya aku nangisnya karena Karena marah-marah. iya, takut gitu. Ternyata Aku masuk guys. Aku kena tilang. Ah. Aku kena tilang. Terus kayak oh, Oh, stay strong. Ini masa itu Wow. aku pernah ditilang. Kamu nggak pernah Lagi ditilang. panik banget. Oke. berapa kali ditilang. Iya, iya. dude. Oh no, we were speeding because we were trying to not be late. Oh no. Tapi kayak Berarti itu di tol. Oke. nangisnya Nangisnya Hmm. bener-bener kayak dari dalam. dari dalam. Heeh. Oh kira ada something happen yang ada kenapa-napa. Iya, oke, oke. Nah ini kalian sebagai global girl group ini aku juga personally kepo gitu. Kalian tuh Oh. tetapnya di luar negeri atau di Indonesia Mhm. sekarang? We I live thought in LA. I was gonna say Di LA yeah. jadi sebenarnya ya. Nah tuh kalian kalau di sana tuh tinggalnya pisah-pisah atau bareng di satu rumah atau gimana? We live in one apartment Oke. dari Hmm. awal. Tapi kalau di Jakarta kita rumah sendiri kan keluarga ada di sini. Ya. Mm. So we live together. And I'm roommates with Christy. Okay. And she's roommates. Tapi udah enggak sekarang. Iya. Udah sekarang udah Udah kamar sendiri-sendiri. Kamar sendiri-sendiri ya. Thankfully. Thankfully. Thanks. Aku kan happy banget sih kita sempat roommate kan, Mm-mm. jadinya Benar. kita lebih Bond. kenal satu sama lain, Benar. bisa tahu kebiasaan Baila tidur. Ya. Iya. Apa tuh? Oh, Kalian oh. ada siapa yang punya What are- kebiasaan? what are the gitu? habits? Kalian nginep tinggal bareng gitu kan? Siapa yang punya Yeah. Ooh, we're getting kebiasaan to the paling nitty gritty of what are the kayak yang weirdest punya habits. morning routine paling aneh deh? Misalnya bangun-bangun tiba-tiba kayak oke, she's that. Me personally, 100%. If I'm alone or when I'm alone at the house, I like to be as loud as possible. It's obnoxious. But it's kind of like a stress reliever. You know, if I yawn, I'll yawn really loud or, also one other thing, and I know it drives people crazy is when I'm going around, I'll be just singing. I'll just be singing or I'll be humming, I'll be whistling, I'll be doing something, Bitch yang I don't know. journal. Nggak kayak more, nggak weird routine. Oke. Tapi Hmm. because Esther was like, sorry. Udah tahu ini udah tahu. Jadi ini targetnya ya. No, because Esther was an only child. Oke. She didn't Was, have. is. It's sorry. Was an only child. Oh Oh, yeah, I have sisters. well, that's her. Okay, if you don't, Congratulations. kind of Sorry. She was an only child. Aha. So dia tinggal di rumah kan nggak ada kakak adik, Iya. which kita semua ada kakak Iya. adik kan jadi kebiasaan gitu. Mm-mm. So Awal-awal. awal-awal tuh kayak for the first like month Hmm. while we lived together, dia Iya. tuh kayak nggak tahu Diri. spatial awareness. Iya, iya, iya. Jadi Oh. kayak bisa aja malam-malam jam 12 malam, jam 1 malam kita udah mau tidur semua, dia nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Tapi nyanyinya Lalalala. bener kayak high note. Iya. See Yang you kayak there. Mariah I'm Carey. sorry. Oh. Sad voice. Bener-bener. Terus pagi-pagi juga jam berapa dia biasanya? Jam 7. Dia tidurnya malam nih. Iya. Jam 12 masih nyanyi di kamar mandi. Jam 7 pagi udah nyanyi lagi Nyanyi di lagi. kamar mandi. Wow. Enggak lucunya pas kita lagi kayak awal-awalnya kita banking kan. So, aku di kasur yang di atas, ada yang di bawah. Aku kan nggak mikir ya. Aku dari atas aku lompat ke bawah. Duk. Jadi siapapun yang di kamar bawah Which Yeah. is Baila. Whoever's that. Oh no. masih jam 7 pagi. Oh no. Do you remember the time where it was like 1 a.m. Yeah. and we were really tired because we were practicing? Hmm. And then at 1 a.m. tiba-tiba Esther kayak nyanyi kenceng banget dari kamar. Terus aku sama Christy yang tadi udah tidur, kita bangun bareng-bareng. Kita udah kayak
Terus gue tuh kayak mencet atau aku okay Diem nggak? dia kayak oh sorry terus matiin lagu. Oh, oke. Berarti itu Who's juga gonna pas kalian text udah her, you kamar or masing-masing. Itu masih bareng. Masih Ini bareng-bareng. tambah overstimulated lagi. Iya. Oke. Tapi untuk tahu diri abis itu dia langsung She learned. she learned. Fast learner ya, kayak abis itu Aku kayak anak tunggal soalnya. Iya. Emang aja. ngerti banget. I have stayed with Okay. people that just really don't Cute, care. aku pikir kayak who fart. Like I have stayed with people who really just don't care. You know, if they're singing or loud at 1 a.m. in the morning, like they don't feel bad. Me, like I said, I usually wait when everyone's gone. I'm here at the house by myself. But I do know people who have, like, we've gone on trips and stuff like that, and you tell them and you'll be like, hey dude, yo, we're sleeping, and they get so mad. Oke, That you're nah ini kan telling them. kalian girl group asal Indonesia gitu kan. Jujur waktu aku pertama kali ngeliat video kalian perform itu Head in the Clouds kan, pertama kalian perform bareng gitu kan. Ada nggak sih ngerasa kayak pressure pas kalian harus perform di luar negeri gitu? Ya, for sure. Udah pasti. Karena kita dari awal kan emang tujuan ide juga bikin Nona is to be a global girl group but to represent Indonesia. Ya. Dan that word represent aja itu udah beban yang besar buat Ya. kita. Tapi kita berempat mah bawa fun aja sih jujur. Jujur nggak kelihatan sama sekali kayak kalian tuh lagi Jujur menurut aku kita agak aneh karena kita Cuek. cuek itu. Dia lagi Tapi malah setelah itu yang aku agak lebih nervous. Iya, Iya, nggak tahu iya kenapa sih. the first one was yang paling Biasa santai. Oke. Karena mungkin we prepared so much for it, Yes. and we waited for that moment. So we were like, get us on Yeah. stage, you know. Ya udah siap, udah pede Ya, gitu udah siap ya. banget. That's- Jadi Hand in the Clouds LA, I think that was like our easiest performance karena kita semua bener-bener kayak lebih excited daripada deg-degan. But then after kita mulai lebih lama sebagai Nona dan we see like our fellow Indonesians rooting for us, I think that made Kayaknya us pressure-nya iya, lebih pressure-nya tambah. lebih tambah karena kan Iya, iya, pas iya, kita iya, baru-baru keluar kan belum ada terlalu banyak yang kenal, belum terlalu banyak yang tahu kalau Nona itu representing Indonesia. So now that more Indonesian fans like know about Nona, I think that's when the pressure comes in. Iya. But Understandable. we try our best to deal with it. We have to. Iya, dan sampai sekarang tetap kok nggak Yeah. kelihatan kayak kalian Really don't have a takut atau choice. apa. Kalian tetap kayak selalu Iya. slay on the stage. Sebelum perform kita selalu kayak All the time. enjoy. Enjoy. Ada replay on the That's stage. how I'm living life Kita right. selalu kayak enjoy. Enjoy. That's how I'm living it right. That's Ada how I'm ritual living my nggak life sih from kayak here on out. kalian perform gitu kayak Kita selalu Enjoy, minta 10 enjoy. atau 15 menit To ourselves. to ourselves kayak di trailer atau di I like waiting room that. itu jangan ada orang lain di situ, kita berempat aja terus kita nyanyi-nyanyiin lagu, mainin songs that we like, Lompat-lompat. Kayak biasa lompat-lompat kita latihan. oh and just getting the nerves out of the system Okay. sebelum kita perform. nah oke tapi kayak apa momen yang bikin kalian tuh paling enjoy selama kalian nih jadi girl group gitu buat kalian sendiri? I think nggak mau ah. Jadi Gitu. I think meeting them Yeah. and having udah ah Aku sayang ya sama mereka. aku this is fake Gengsi. you guys. Fake. Nggak jadi. Lanjut. Ya udah tutup kuping. Ya. Ya aku dong. yang- Ya meeting them. I'm sorry, Christy Yeah, is too like I Yeah, love how me- Christy's like really covering her ears, you know? It's like them wait. and having, you know, 4 other women that I can 3. sorry. Yeah. Four. There you go. There you go. There you go. You know, yang jadi sisters. I think that's Having what? Having? Sorry dia tutup kuping soalnya dari tadi dia nggak dengerin. udah deh. Ya gitu. Udah deh. Udah deh. Finding new sisters. That's probably the most. Kamu juga. Yeah. Kita semua sih. Oke. Ya udah deh. Ini kan aku bisa ngelihat kalian tuh kayak agak gengsian ya. Siapa yang paling jujur untuk mengutarakan perasaan gitu, yang paling bisa jujur? Tentang sayang atau apa? Anything, Kalau sayang. tentang sayang aku. Dia. Oke. Sih. Esther words. I can Words tell. of affirmation. Iya. Kalau yang negatif kita semua juga bisa. Iya. Kalau itu sih pasti nggak ada gengsi ya. Itu sih langsung gitu. Saya kayak, ngapain sih? Oke. Nah ini jujur I learn a lot from you guys dan
I'm so proud of you guys. Kayak bener-bener bangga banget aku ngelihat 4 wanita cantik Indonesia merepresent Indonesia untuk di dunia gitu, keren banget. Dan jujur aku juga ngerasa kayak ini agak bisa relate karena sebenarnya aku juga dikit lagi tuh mau debut. Gitu, aku tuh punya grup baru gitu sama grupku. Boleh aku panggil nggak teman-teman yang kita mau debut ini? Ya, oke. Ini dia, Lumi. Oke, sekarang di sini udah ada Lumi. Hey. I'm so starstruck. Annyeonghaseyo. Ini kita di sini bakal sharing-sharingnya karena di sini kan juga Lumi tuh kita baru mau debut juga kan. Iya. Jadi ini kita seneng banget kita bisa ngobrol ya sama Nona. Jadi kita bisa mungkin sharing dan bisa dapat tips juga dari Nona biar gimana sih caranya supaya kita bisa jadi global juga kali ya, atau gimana gitu, kita dapat banyak belajar lah. By the way, before we start, Gilang actually have a little gift for you guys. Oh. Giving gift. I love it. Apa itu? Sebetulnya boleh dipakai, boleh dibuang. You can use it or you can throw it away. Oh my god, oh my god, oh my It's our merch. Yeah. Oh. Yeah, sure. I was gonna say, can we see it? Can we see it? Enggak, ini hot banget. Iya. Kamu yang pertama. Kalian yang pertama tuh have it. Ah. You guys look hot. Yeah. Yeah. Ooh, I like this. Even terus di Jadwal kita konser. jadwal kita ada ke Palu, ada kita ke Wonosobo. Iya, kalau kalian kan mainnya ke Los Angeles, ke mana? Pulau Jawa. Kita ke Pulau Jawa dulu, kita keliling Indonesia dulu. Besok Ujung Genteng. Besok Ujung Genteng. Bagus. Bekasi kita tuh. Di BKT kita perform nanti. Begitu. Hey, Lee Emil. Oke. Lee Emil. Right? Kok bilang? Wah, gas. That's so smart. Back gas. Those shirts look actually very Okay. comfortable. I'm not gonna lie to you. Cute. Cute. Yeah. I Cute. hope you guys like it. I love it. Thank you. Cute. Ini nanti kita practice pakai baju ini. Oh my god, please. Yes, practice pakai baju Lumi. Oke, ini anyway, mungkin kita kenalan dulu kali ya ke Nona juga. Mungkin kita bisa memperkenalkan Lumi dengan ala-ala Korea kita gitu. Oke. Bukan ala-ala, maksud lo apa ala-ala? Kita emang orang Korea. Iya. Kita emang ada darah topokinya di sini. Mungkin dari aku dulu ya. Annyeonghaseyo, I'm Emilia Avansini. I'm the main visual and the main cover. 안녕하세요. 저는 기랑이라고 합니다. I am the main building. 안녕하세요. 김애한 브랜드입니다. 마인 and 센서입니다. 안녕하세요. 바이크 가스입니다. 맨 댄서 마이크네움 Oh. 루미입니다. Anaknya, Kalau gitu gini, ya. kita posisinya apa guys? Siapa yang main problem di sini? Nanti coba fans-fans kalian kali ya, or checks. Atau mungkin Lumiere juga bisa kasih ya, mereka posisinya kira-kira apa gitu ya. Lumiere. Lumiere. I like that. I like that. True. Oke, ini kita ngobrol-ngobrol dikit ya. Pertama kita bahas dulu mungkin kayak menurut kalian as Nona gitu apa sih yang paling penting untuk disiapkan terlebih dahulu untuk menjadi sebuah artis gitu. Mental. Confidence. Mental. I'm not gonna lie to you, Christy is stressing me out with that shower head on right now. I'm waiting for it to accidentally come on and just spray Baila in the back of the head. I swear, my eyes have not left it. I'm so waiting for it. Betul. Secara Ya. mental. Jujur. Karena being a superstar is a mentality. Yes. Yeah, it is. It is. Nggak kuat jatuh juga. Betul. But I feel like you guys are like strong. Iya, tapi kalau menurut Lumi gimana? Kayak what does it take to be a superstar? Wait, sebetulnya kalau misalnya superstar kita harus banyak snacking. Yeah, agree. Yeah, Salah. Iya. not wrong. Yeah. Listen, But for him it's number one. Yeah. I mean, me number one too, so hold on. Mungkin buat kalian berdua apa? Coba maknai. Om ini. Coba dong, coba ayo, bisa ya. Apa ya? Paling ini aja sih. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Sepatu rodaku. Iya. Harus pakai sepatu roda. Sepatu roda. Oke.
Ini aku juga mau nanya lagi gitu, walaupun kita segrup ya. Cuma kan di sini acara aku ya, Kak. Bener. Jadi aku nanya dulu ya, Kak. Kamu udah tahu jawabannya. Betul sebenarnya. Nah, kalian nih sebagai artis gitu. Kadang kan kalau misalnya mau tampil di publik kan mungkin suka ngerasa takut gitu atau anxious atau apa segala macam. Kalau dari Lumi sendiri gimana sih cara ngatasinnya? Mungkin pakai wapak atau apa gitu? Ilmu hitam ada nggak? Kok adiknya sih yang di luar, kakaknya dulu. Iya, udah kakaknya dulu. Kalau aku biasanya tuh mandi kembang kali ya. iya, Biar harum gitu. Iya, benar sih. Mandi kembang ya. Sebelum tampil. Kalau aku sebetulnya aku sama kayak Christy sih. Apa? Cartwheel. Iya. Okay. Iya. Yep. Just do random thing. Little Nah, coin oke, drop mungkin and buat everything. I Nona. like it. Mungkin buat Nona gini kan, kalian yang lebih berpengalaman gitu, gimana sih, ada nggak sih kayak tips untuk ngatasin kayak anxious? My biggest thing, I think for me, it's not really the fear. It's the anxiety that builds up my fear. Especially when it comes to like traveling. Like, I'm not afraid of traveling. It's the anxiety, I think, that hits me first. Like I get very anxious, and then the fear kicks in, and then it's ultimately the fear that builds up to the insecurities of, can I do this? Will I be able to do this? Am I going to be a burden to like people that I'm traveling with? That's kind of how my thing kind of goes through it. It's the massive anxiety building up all the way to like travel day, and then as soon as the travel kicks in, I literally come up with like 40 different excuses on why I can't go, or why I shouldn't go. And then like the fear kicks in of actually going, and then the insecurities as I'm going, like literally as I'm traveling, the insecurities on, damn, am I going to be a burden? Am I going to be able to go to places? Am I going to be like that person that causes people not to go and do things? All that stuff plays around in my head a lot. And that's why I choose not to travel so much. I'm trying to get better at it, but Atau rasa takut lainnya, that's just insecure one of my big mungkin, things. gitu-gitu, kalau misalnya mau perform or just for daily basis gitu, menurut kalian gimana? Aku sih karena kita bondnya udah strong banget, Ya. jadi I feel like little things yang bikin misalnya chat yang aku misalnya kayak yang tadinya aku kayak wow terus tiba-tiba aku diam walaupun aku nggak ngomong, they understand. And I think saling bantu satu sama lain ya, whenever we're anxious, and kayak kemarin having each other's backs no matter what. I feel like that's Kayak kemarin kenapa? nggak ya? Yeah, kemarin Kayak- ada event, we needed to socialize and I Yeah. was very anxious. Tapi kayak I think Viola understood, she looked at me, she understood. Jadi kayak dia pegang tangan aku the entire night. Gitu-gitu, just little things that kita karena bondnya udah strong, jadi kita we depend fully on each other whenever those things happen to us. Karena yang paling ngerti Nona sih Nona sendiri ya. Kayak Us against everyone. yeah, us against the world. Oh, Yeah. oke. Ya, sebenarnya kurang lebih sama ya. Kita kalau misalnya lagi di social events juga, kalau misalnya kita lagi anxious, Paling gampang Gilang anxious. biasanya kayak langsung di paling depan kita. Karena kan I love Jadi it. kan blocking iya, semuanya. blocking everyone, gitu-gitu. Nah, ini kita mungkin ngomongin kayak attitude. Menurut kalian penting nggak sih attitude itu, dan menurut kalian kayak attitude seorang artis tuh harus kayak gimana sih kalau menurut Nona? Humble. Ya. That's the first one. Rendah hati. Yeah. Humble. Yeah, I think a lot of people use Lebih their, penting sih daripada you lose the Talent. being I humble. think before you become a good artist, you have to be a good person. Yeah, that's another thing. That's That's our another number one. one. Yeah, that's number one right there. Yeah. Hey! Terus, I think we always try to do that by remembering the why. Yeah. Kayak apa sih alasan kita menjadi Nona? Apa niatan dibalikan what we do? Yeah. And by remembering the why, kita juga jadi naturally force ourselves to be humble every single time. Good. Kalau mungkin kalau buat Lumi gimana? Kita sih nggak humble ya. And that's fine. You know, hey, listen. Enggak sih, enggak. Ya, bener sih. Aku setuju banget sama yang Christy bilang, kayak attitude itu it comes first, karena kayak itu yang bakal orang inget sih. Kalian mau punya karya yang sebesar apa, tapi kalau misalnya attitude kalian kayak pas ketemu orang tuh nggak enak, atau mungkin ke orang sekitar juga nggak baik gitu, itu pasti semua yang baik-baik mau karya sebagus apapun itu juga akan kayak hilang gitu aja gitu kan. Kan menurut aku artis ya, it's a job. It's Yeah. like any other job. And Yeah. this is our job. Ya, Gitu. betul. It doesn't make you better Doesn't than make anybody you like- else. True. Cuma kayak dan semua pekerjaan kan juga punya tanggung jawab kan. Betul. Jadi ya mungkin pressure-nya kayak
kita tuh banyak yang lihat, banyak yang nonton, banyak yang kayak menaruh ekspektasi ke kita, which you guys shouldn't harusnya ya, kayak harusnya jangan terlalu berekspektasi gimana-gimana juga, karena at the end of the day we're still human dan kita juga punya facts, perasaan. 100%. Mau kalian itu introvert, extrovert, semuanya bisa feel tired. Even artist mau sebesar apapun juga. And I say this all the damn time. I say this all the damn time, and it pisses me off. And I'm just like, yo, listen, they're tired. They're exhausted. They literally have been putting on shows left and right. This. And I'm not necessarily talking about like, no, I'm just talking about artists in general, right? And it's like, oh my gosh, man. Like me personally, my big ass can't go up there on those damn stage for 45 minutes, do a damn cartwheel holding a mic to my mouth. I ain't doing it. So who am I to sit there and even try and say something about, you know, anything that I can't do myself, let alone if I could do it, you know? So it's just, I don't know. I just feel like sometimes we need to have a little bit more of an understanding as like the fans, and a little bit more compassion as like the fans, you know? Pasti pernah ada ngerasa momen-momen insecure kayak gitu kan. Please, Cause you never know. potong-potong masukin TikTok, kasih lagu apa gitu yang kayak You know? Diedit ya. iya diedit terus JJ gitu. Harus tetap ada JJ. Nah ini kan juga sering banget jadi perdebatan ya. Menurut kalian tuh artis tuh lebih penting bisa nyanyi atau dance? Mungkin kalau dari kita berempat, kita selalu matingin as a performer juga sih, gimana cara kita bisa entertain pas kita on stage. And well, to perform well and to entertain ya kita harus dua-duanya bagus, like sing and dance yang biar bagus, jadi kita bisa perform confidently for the audience, gitu. Be a good performer. Just balance ya. Just balance. Kalau menurut kalian? Kalau menurut kita sih yang penting kita selalu ya, kalau misalnya sebelum kita perform kemanapun, kayak terakhir tuh kita perform ada ke Papua Nugini, kita sempat juga ke Brunei, Wonosobo semakin sih. Iya benar. Kita sih selalu ya kayak misalnya kita tuh kayak Kak, ridersnya ini dong basreng gitu. Karena kita tuh kalau misalnya ada basreng, ada cimol, ada boba, popais gitu, babat ya. Bakso babat tuh Gilang paling kill gitu banget. Tulang rangu sih. Iya, paling meledak sih. Ngenah gitu. Kita tuh kalau udah yang ngenah gitu tuh kita Iya, dan kita harus ngenah yang kayak contoh bakso harus yang kental kuahnya. Pokoknya ngenah yang pakai kita harus ngenah banget kita. Iya kan. Jadi kita riders aja sih. Ngerti banget. Kita all about riders. Kita berarti dance or sing? No. Riders. Kita riders nomor 1. Urusan nyanyi sama dance belakangan. Riders gue dulu kelarin. Iya. Bisa. Gitu sih kalau kita. Mungkin kakak bisa belajar sedikit dari gue. Bisa ini. Oh, catat riders. Kita seriusan tadi. Speaking of each groups, coba kita nyanyiin ini dong lagu grup masing-masing. Aku. Kita coba switch kali ya, misalnya kayak Nona Okay, nyanyi lagu dulu. okay. Coba dong kita pada denger Nona tau gak sih lagu Ini kalian duluan, coba. 5, 6, 7. Baby, baby, kiss me, bagiku kau lumi, L-U-M-Y-O-Y, tell me why, begitu mempesona. How do we follow that? Ada kayak harmonisasi, ada oktav. Kuncinya adalah sumbang. Iya. Sumbang sedikit Iya, baru males. perfect sedikit. Walaupun emang ada Iya. Coba nyanyiin, tapi kalian bantu ya. Boleh bareng ya. I cuss too much. I need to put one of those. I need to put that little dolphin filter over mine. Gitu ya? Okay, here we go. Here we go. We don't even know the keys. Okay. Baby, agak Maria Carey dikit. Baby cat. Okay, Makne. Dia tuh Okay. adalah queen of improvement. Gue paling benci kalau misalnya lagi nyanyi di mobil sama dia. Misalnya gue kayak lagi listen up, dia tiba-tiba listen. Pokoknya gue terus centok. Gue kayak selalu. Ya oke. Oke. 1, 2, 3. Baby, baby, kiss me, bagiku kau lumi,
Lumyoy. Tell me why begitu mempesona. Kita belajar lagi ya. Oke. Ya udah kalian nyanyi dong. Ya kita coba nyanyi lagu Nona ya. Oke. Yang apa nih? Belum siap dong. Straight from the heart. Oke. Five, six, seven. Gue mau selesai gitu. Oh, yang itu. Tahu. Dia tahu Kak. Cuma Tapi gue emang ada. sukanya yang ini yang udah siap belum? Oke. Ya udah mau enggak gimana kalau kita harmonisasiin? Udah siap belum? Boleh. Lo nada berapa? Udah siap. Ya, oke. Siapa yang mau nada rendah? Dengan cengkoknya ya, cengkoknya harus ada. Kita harmonisasiin udah siap belum ya? Jadi gue tetap centil. Iya. Tapi agak polusi suara ya. Jujur. Oke. 1, 2, 3. Udah siap. Udah siap belum? Ya. Kan udah. Keren banget. We have Ariana Grande at the end. Kayak ada. I heard it. Baby, kiss me. Damn. Agak gue sih. Agak lo sih. Agak lo sih. Iya. Iya. Dia tuh tipikal anak yang kayak ngerusak lagu di kalau lagi happy birthday, tau gak sih? Kalau lagi we're at a birthday party. Iya, kayak kita lagi kayak happy birthday to you. Terus dia kayak happy birthday to you. Iya. Gak apa-apa sih, cuma kita juga langsung kayak side eye aja gitu, tiba-tiba kayak gitu. Oke, ngomong-ngomong kita lagi nyanyi nih ya. By the way katanya Nona tuh bakal ada lagu baru ya. Ada lagu baru Nona ya. Coba dong nyanyiin dikit, skill dikit. 5, 6, 7, 8. Sabang sampai Merauke, New York, Tokyo to LA. My girls, they love to party. Listen, I'm not gonna lie to you. I do some of my best singing in the bathroom myself. Okay, I'm just saying. I'm just putting it out there. Okay, sometimes I'll be sitting there being like, "Damn, who the hell's in here with me?" But then I realize it's me because I do be doing some of my best singing in the bathroom. Just saying. It's so catchy. Kinda. Keren banget. Kinda. Girl, it's so catchy. Kita nggak sabar banget untuk nunggu fullnya ya. Nanti kita bakal dengar. We gonna blast to it di toilet, di apa segala macam. Dance cover. Nanti dance-nya pas kayak gini. Cute. Versi Nona. Oke. Nah ini buat Nona sendiri, kira-kira menurut kalian kayak apa sih yang bisa dilakuin supaya orang-orang tuh bisa suka sama sebuah girl group gitu? Apa yang bisa dilakuin buat orang-orang Suka sama ya a group gitu. I feel like musik sama like karya itu that's one thing. It's everybody else's preferences. Tapi kalau misalnya kalian punya good personality and you have a good bond and you know kadang-kadang kayak kalau misalnya dilihat-lihat tuh kayak kalau misalnya kita dekat terus kita sayang sama satu lain and we're funny and we have a personality, people will love you more. It translates. That is true. That is true. And on the work that we put out, kalau kita kayak diam-diam nggak suka sama satu sama lain, itu bakal keluar juga di karya-karya kita. So be in a group where you like each other. Yeah. You like each other? That's pretty important. I mean, that's healthy. I was gonna say, yeah, that's healthy. It's a perfect balance. Gini sih kayak Balance. that's a balance. Tapi kok kayaknya I think in the back is di like. aku kayak gini sih kayak Apa, Ci? Dia manggil aku Cici, aku manggil dia Koko. I love it. Ya, karena kita kan suka ngerasa risky ya. Jadi kayak suka Koko. Iya, Ci. Gitu. Tapi menurut aku juga yang paling penting sebenarnya walaupun we're in a group gitu, ini bukan cuma diimplementasikan untuk boy band atau girl band atau apapun ya, tapi menurut aku di semua pertemanan juga ya tetap harus jadi diri sendiri nggak sih? Yes. Karena diri sendiri tapi tetap ngelengkapin satu sama lain gitu. Kayak misalnya ya walaupun mungkin kayak
aku ada jeleknya, aku tahu keburukan aku di mana, itu Gilang bisa ngingetin aku di situ. Aku juga tahu Gilang mungkin kurangnya di mana, bisa ngingetin. Jadi kayak as a group kita selama we grow juga kita tuh bisa tetap kayak tumbuh bareng gitu dan saling melengkapi satu sama lain. Completing each other. That's Alright. yeah. Kayak tumbuh bareng gitu dan saling melengkapi satu sama lain. Completing each other. That's Alright. yeah. Yes. By the way, ini bakal ada pertanyaan beberapa dari Slate. You know, you've watched a really good interview when you're tired afterwards. You know you've had fun when you're tired afterwards. Yeah. By the way, it's thrifted, so no, just kidding. It's new. Banget. Ada di dalam. Ada di dalam. It's inside. It's cookie dookie. Cookie dookie. Kita boleh ngambil. Boleh, tapi aku aja sayangnya jam besok. Nanti takut. Iya, takutnya aku kayak harus ngegaji kan mahal ya, say. Jam besok aku aja nggak apa-apa ya, sayang. Oke. Slaymin, by the way, ini semuanya untuk Nona kan? So you guys can shut up. Okay? Oke, ini pertanyaan pertama ada dari i.ayu. Halo Nona, ceritain dong kebiasaan unik anggota yang bikin gemes atau kesel. Jangan gue tapi jangan gue. Kamu kan abang, bukan dia. Udah, kita skip kamu dulu ya. Gemes. Tunggu. Bikin dulu boleh kan? Boleh dong. Gemes atau kesel? Iya. Satu kesel. Coba Bara dulu coba pengen apa? Kok kayak gitu? Gemes deh, gemes dan kesel. Oke. Gemsel. Gemsel. Aku gemsel kalau ada dua member dari kita yang kebiasaan ninggalin barang. Dan aku tiap kali itu terjadi aku kayak kenapa nggak diliatin barang-barangnya? Clumsy. Oke, Syah sama Christine. Gemsel. Selalu sih ya kayak siap selesai habis itu. Handphone aku di mana? Iya. Kalau kalian ada nggak member yang Ada. Siapa? Dia berdua. Dia Kenapa berdua. kalian? Very clumsy, very kayak. Gue naruh ini gue di mana ya? Karena gue tuh bobrok, Kak. Iya, bobrok banget. Dia tuh cewek bobrok, edgy, beda, quirky. She wants all that. Iya, tapi aku clumsy-nya parah banget. Jadi Dia parah banget. ini aku Dia terakhir parah. tuh Dia tuh aku ada parah, cerita jadi aku beli AirPods tuh mungkin udah 8 kali 8 times? dari 1 year. launch. Wow. In 2 years. What? No, in 1 month aku beli 2. Jadi kemarin akhirnya aku ganti dari AirPods yang biasa ke yang Max yang segede gaban biar Jadi kayak nggak hilang. hilang. Karena sebenarnya nggak hilang, Beb. Cuma aku se-clumsy. It's a bit gross. Do you guys wanna hear it? Yeah. Because it's like kind of gross. I don't care. masih jatuh ke dalam toilet? We're in a We're here for. bathroom. Yeah, we're in a bathroom. That's what we're here. Jadi aku lagi doing my own thing, poopy, Yeah. my morning rituals. Yeah. Terus abis Oh, itu no. aku lagi kayak Oh, aku no. selfie gitu. Fuck. Jatuh. Lagian selfie lagi pupi tuh agak sih. Second accounts, babe. For my second account. Dan dia juga pernah jatuhin HP di Curug. Lu bayangin gue nyariin itu, ih bener-bener kayak anak goblok emang. Bikin emosi. Curug kan bener-bener jauh banget kan. Udah mau sampai nih Curug Lewehejo. Tiba-tiba udah 5 menit lagi Curugnya kita balik ke awal. Gagal nih. Kita udah Terus dia mau sampai panik. puncak. Terus dia mikirnya gue nyumputin kayak, bukan nih. Iya, kalau lagi sih nggak ada momen supportif. Kita kayak, oh ya, oh kan yang maling. Tapi itu kita juga gitu sih. Iya kan, karena kan pasti ada yang iseng kan. Kita iseng kalau ada yang kelupaan HP. Kadang aku jadi nggak tahu kalian beneran atau enggak. Iya. Tapi sering kali emang ketinggalan sih. Iya, Iya, sering kali. Kayak dia suka ketinggalannya kalau udah nyampe rumah. Terus oh my god, ketinggalan di cafe yang tadi. Dan kita ada banyak confidential stuff on our phones kan, kayak really songs atau files yang kita nggak mau Ya, jadi lihat. takut gitu Jadi ya. kayak It's a bit scary. salah satu ketinggalan Yeah, a little itu scary. soalnya. Benar. Sekarang jadinya HP aku selalu sama tip. Jadi kita Nggak hilang kok. Kayak hilang. Enak ya takut, iya bener sih. Takut hilangnya karena kayak ada unreleased karya gitu. Yes. I'm scared because there's a lot of my Beda ya. Bruh. babe, I mean, it's the same. it's the same thing. Semuanya confidential, right? I mean, you know. Ini karya. My body is a work of art. I know. Next Okay. question. Next No. question. No, This is too much. shit. Okay. Wait, ini Oh, selanjutnya dari man. it's.sansan.
Siapa dream collaboration masing-masing member? Ooh. Masing-masing. Masing-masing. Personally. Yeah. Let me hear it. Ariana Grande, Okay. my twin. Aku sih suka masuk Billie Eilish tapi nggak cocok ya Billy, okay. Cocok kok. sama kita. Oh iya, iya. Kan personal, kamu sendiri. Ya, oke. Billie? Eilish deh. Tyler. Okay. Okay. Christy. Gong sih. Jujur gong sih. Personal. Oh, ini personal sorry Iya. ya. Tapi juga buat Nona gong Gas. sih. Gas. Kalau sama Nona Wali sih. Wali. Wow. Sorry. Seru banget tapi. Oke. Next, mungkin dari Gilang mau baca? Ya, gimana aja. Next dari Akar Silvra. Sek, Gimana tanggapan Nona lagu Rollerblade dijadiin bahan meme oleh netizen? I mean, free marketing. Free marketing. True. Thank you. Tapi we're very grateful. We're soalnya so kita grateful. bikin viral. Itu gila sih. Hey, marketing's It's marketing. And Right? the fact that it's like viral like a few months after it Iya, releases, itu lucu banget sih. it's the power of the orchids. Yeah. Thank you. Love the orchid. Miller Market. And Lumi. Kalau Lumiere. Lumières. 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 Kayak yang Beauty and the Beast ya. Lumiere. That's a big Oke, question. this is big. I was gonna Ini dari @_VQ. Nona, ada rencana mau konser di Indonesia nggak? Kalau ada pasti bakal excited banget sih kita. Obviously, we Atasnya always gede-gede, want. pertanyaan cuma segitu ya? Ya, Siapa yang mau tahu? Obviously, we would love to have a concert in Indonesia someday, and then when it happens, please come. Yes, show up. Kita semua, every social media that you can find out about Nona, you guys will be the first to know. Yeah, and Lumi is gonna be our opener. I'm so excited. That for us. Oke, next siapa yang mau baca dari antara kalian berdua mungkin? Ajusi? Iya. Ini dari Irgear GHB. Ya. Berhubung lagi boomingnya udah siap belum? Siapa yang paling lama kalau siap-siap? Wait. Yang ngomong udah siap belum? Oh, Dia nanya buat diri dia sendiri. Buat diri dia Oh. sendiri. Dia nggak ada siap ngomong itu. Siap. Udah siap belum ya? Gitu. Aku kalau siap-siap sangat-sangat kayak santai. Meditasi dulu. Meditasi ya. Kalau misalkan jatuhnya kayak jam 12 siang, dia palingan jam 5 Not even gonna lie to you. Christy is just like me. I swear she's been playing with the nozzle head. The click. I do the same. I do the same. I'm sorry. pagi udah bangun. Selesai Tapi sisanya tetap paling terakhir. The little selector thing. I needed so much of my old nozzle. I had to get a new one because it broke off. Dia perlu waktu untuk merenung hidup dulu, untuk tenang-tenang dulu. Jadi dia kayak satu eyelashes. Maybe I should terus invest in a nafas dulu. clicker. Satu lagi terus To do one of those little click things. nonton film juga. Netflix dulu satu episode, terus satu bulu mata lagi. Jadi satu season ya. Betul, kan harus mindful ya kalau misalnya makeup biar hasilnya tuh bagus. Cantik. Nah, terus kita kalau misalkan kita nungguin Kristi, kayak kita di LA ada 2 lantai Ya. kan, dia yang di atas. Kita ini kayak, Kristi, ini udah di bawah mobilnya. Terus kita dengar suara. Dia buru-buru. Kristi. Jadi santai terus kayak Kristi. Oh, Terus turun tangga juga. Ayam. Berarti yang paling lama siap-siapnya Christy. yes. Oke. Anyway, mungkin kalian pengen ada nggak yang diomongin nggak ke Slatizen di rumah Udah. buat Orchid? Kita baru rilis lagu baru, and we hope you guys like it. We hope you guys Love keep it. listening to it. And- And it's so fun to do. So Yes, it's now out in all digital platforms, and we hope you like it. Thank you. love it. Anyway, we are done for today. Guys, jujur ini sebenarnya episode Slay and Say dengan orang terbanyak di set, tapi it's the most fun. I really hope you guys also enjoyed the We show. loved it. It was so fun. much. It was fun. I enjoyed it. Pendek banget. Ada pertanyaan lagi? Coba lagi deh. Kita masih ada kayak 3 jam. Ada pertanyaan personal gitu. Apa kita berempat? Well, thank you guys so much for coming. Semoga kalian semua suka, nyaman di sini, dan semoga Slay and Slayers juga enjoy this podcast sama Nona. Pokoknya yang positif-positif silahkan diambil, yang negatif-negatif silahkan dihempas-hempaskan saja. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. I like Komen juga that. di bawah. Blow- pengen just be bintang blown tamu, mau away. kita siapa? And I'll see you guys Nona next lagi, week. Nona lagi. Bye. Nona terus. Bye. Yay!
That was so much fun. Okay, that was a lot of fun. Like I said, you watch a good interview, a good episode or something when you're like, you've been laughing so much you're tired at the end of it. I had a lot of fun. This was intriguing. A good lot of questions got answered. Fun questions. I just love how everyone was just so silly and happy and enjoying their time in their company. Very relaxed. I like when interviews are more of like friends sitting down and just gossiping and talking to one another. Over the whole like formal thing, like sitting up straight, and there's times in here it reminded me like we had like Shaz and Baila like kind of like talking, and they were like kind of talking while someone else was talking. It reminded me of like being back in school when the teacher was talking and like you would kind of whisper to one another, so it was fun. I really enjoyed it. It was a lot of fun. I'm telling you, I was paying attention to Chris. I was waiting for that water to spray. I'm not gonna lie to you. But yeah, all right, that's gonna be it for me. I hope you guys enjoyed this reaction. Again, remember to like, comment, subscribe. But most importantly, go show Nona all the love, nothing but love, because I deserve it 100%. And y'all take it easy. I love you. Peace.